נשב על המרפסת ונספור את ציפורים נודדות, ילדים בחופשה יצחקו תופסת בין הבית לבית השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה השנה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחוצה יצחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בראש השנה, repeat after me, איש לרעהו יקרא בשמחה, יין עלי לי 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 לי, יין עלי לי 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 לי, יין עלי לי לי לי, יין עלי לי לי, יין עלי לי לי לי, בשנה טובה, לשנה טובה, בראש השנה. איש לרעהו יקרא בשמחה, יין לה לי 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 לי, יין לה לה לי לי לי, יין לה לי 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 לי, יין לה 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 לי, יין לה 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 לי, לשנה טובה, לשנה טובה, לשנה טובה. All right, on behalf of Temple Sholom Pompano Beach, the members, board of directors, and all the mitpalim, all the mispalim, everyone who worships here, I want to welcome you to our virtual service. I also want to give you my assurance that, frankly, there's nobody here except the cantor and me and Marcelo, our accompanist, who is wonderful, and the folks in the back, our technical crew. That's about it. And I have to say, it's really, really, really very sad and poignant to have an empty sanctuary, because a sanctuary is not just wooden pews and carpeting and electrical chandeliers. It is people. And we all wait and pray for the day when you folks will be able to join us once again. Candles. We are going to light the candles of Shabbat B'Yom Tov. You know, I've never done this before. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat v'shel Yom Tov. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. Number 14, sorry. מסמושים ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולסבר לשיבך העליון, ולסבר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך שבת, יום להודות לאדוני, ולסבר לשמך העליון, ולסבר לשמך העליון, ולסבר לשמך העליון, ולסבר לשמך העליון. Reading silently to the bottom of 14. צדיק אתה ונפרח, ארץ מלבנון, זה שתולים בבית אדוני, בחצות אלוהינו Continuing now with the Baruch Hu on page 20. We rise and bow towards God. Please be seated, and we read the middle paragraph silently. ומבדיל יום ומבדיל לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו.
second paragraph. Avat olam, Beit Yisrael, Amcha ahavta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otaru libarata. Ker Adonai Eloheinu, v'shachreinu v'kumeinu, נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי יהיה חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו אבל אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, יעיל עלי לי 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 לי, יעיל עלי לי לה 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 לה, אוהב עמו ישראל. Page 22 is the Shema. We cover our eyes for the Shema, and this is probably one of the most important Shemas of the entire year because we're starting a new year. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. And cover the eyes. Baruch Shem Kibod Malchuto Liolam Voed. Let's read the English in the paragraph. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And these words which I command you this day shall you take to heart. You shall diligently teach them to your children. You shall repeat them at home and away, morning and night. You shall bind them as a sign upon your hand, and they shall be a reminder above your eyes. You shall inscribe them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Shema Yisrael Adonai Eloheinu Reading silently to the end of the second paragraph on 24. Adonai Elohim
starting page number 26. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו חולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא מלכותך ראו בניך מוגע לפני משה צלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כיף אדוני את יעקב וגאלו ביד חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו יאי לה 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 יאי לה 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 גל ישראל ועמידנו מלכנו לחיים אשכיבנו אלוהינו לשלום והשמיענו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו עצה טובה מלפניך אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. Page 28 of the Shamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ואני אומר בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי
Shabbat Bainafash, Shabbat Bainafash, Shabbat Bainafash, Shamro Bnei Israel et Shabbat, Asot et Shabbat לדורותם בריתונה. At this time, I will read Sound the Shofar. Sound the shofar on the new moon, announcing our solemn festival. It is Israel's eternal ritual. The God of Jacob calls us to judgment. תיקו בחודש שופר, וכסה ליום חגנו, כי חג ישראלנו, כי חג ישראלנו, נשפט לאלוהי לאלוהי יעקב. Please rise for the half Kaddish. מתקדש, שמר רבה, והלמד דברה חילותי וימליך מלכותי, בחיי כל יומי כל, ובחיי כל בית ישראל, הגלו מזמן הגריב, בימנו אמן. יש מרחת מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפל ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו, לילה וללילה, מן כל מלכתה ושירתה. ושבחתה ונחמתה, תמירה בעלמה, Pages 30 to 39. שפתיי תפתח, יופיע גיל, הופיע גיל תהילתך. שפתיי תפתח, יופיע גיל, הופיע גיל תהילתך. Again, the Amidah 30 to 39.
Shalom al Israel Amecha Asim Leolam. Shalom al Israel Amecha Asim Leolam. Ki ata melech Adon lechol hashalom. Ki ata melech Adon lechol hashalom. Shalom Rav al Israel Amecha Tasim Shalom al Israel Amecha Tasim Leolam. Shalom al Israel Amecha Tasim Leolam. Tasim on page number 42, Kaddish Shalem. In Gandal beginit Kanda Shemer La'ava Ve'alma Dibra Chirote Ve'yamlich Malchote V'chayechon Ve'yom Ve'chon U'v'chayei Chol Beit Yisrael V'agala U'ismakari Ve'imro Amen Yesh Merava Ve'orach Ve'olam U'lol Ve'yol Maya Yitbarach Yitbarach Ve'yishtamach Ve'yitpa'ar Ve'yitromam Ve'yitnase Ve'yitandar Ve'yitale Ve'yitalal Shmei Dekudesha Brichu Leila Leila Mikol Birchata V'Shirata Tushbechata V'Lechemata Miram Be'alma Tushbechata V'Lechemata Miram Be'alma Amen. תתקבל צלותון ומאותון לכל ישראל קדם מבון דמשמיא קדם מבון דמשמיא ואמרו אמן יש למרבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום עם רומא, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו We proceed now to the Kiddush on 46. Baruch atah
Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'am ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. תיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה יום השבת הזה ואת יום הזיכרון הזה יום זיכרון תרועה יום המקרא הקודש זכר ליציאת מצרים. קימנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. קימנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. קימנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. ואותנו קידשת מכל העמים. ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני מלך על כל הארץ מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. At this time, I will deliver my message. I want to wish everyone a happy and a healthy new year with the emphasis on the health. It is a very unusual circumstance I have not encountered in my 40-odd years of serving in the rabbinate, to be standing here and addressing you virtually as opposed to being in person. And I know I just want to tell, excuse me, I just want to tell folks that long to be in the sanctuary. We are just following the rules. This is the way it is. As you've heard many times, the virus is no respecter of persons or occasions, and we just want to keep everyone safe. But we so appreciate, and our hearts go out to those of you, even if we cannot see you. And I wanted to say first Yasher Koach to our wonderful Chazan, our wonderful cantor, Javier Smolars, who has created, retained, brought forth several new tunes, nigunim, with which I was not familiar, and also our accompanist, Marcelo, and we're so glad that he is here as well. I wanted to also mention that this particular service, our first service, we are dedicating to our fellow Americans who are suffering from COVID. There is no escaping it, as I said before. And I wanted to read the names of the physicians and nurses, active or retired, from our own congregation. Dr. Richard Glick, Dr. Barry Levy, Dr. Howard Abel, Dr. Roger Stewart, Dr. Paul Quinzel, Dr. Harvey Saff, Dr. Sharon Gilbert, Dr. Mark Gilbert, Dr. Javier Smolars. We have the unique distinction of having a cantor who is also an MD. Dr. Elisa Ginter Villanueva, Dr. Gerald Shapiro,
and nurses and the doctors we have lost over the past year, Dr. Donald Cometer and Dr. Joseph Taubman of blessed memory. Our nurses and PAs, Esther Cohen, Judy Scher, Liz Greenhouse, and Lisa Grossman. We treasure you all. I wanted to say that in this season, I need human contact. I always say human beings make very bad hermits. We are social by design. We are social by genetics. And of course, it all brings to mind that old saw about the Jew who was cast ashore on the desert island. And when the Coast Guard or the Navy comes to rescue him about a year following, they notice that he has built not one, but 2 grass shacks. And the Coast Guardsman says to him, "Why did you build 2 grass shacks? One would have been sufficient." And the Jew points to the one and says, "That's where I daven." And he points to the other and says, "That's the one. I wouldn't go in that one if you paid me." So we see that this shul connection is something which is historically very precious to Jewish people. I think also what I'm going to say to you folks is that for the time we have together in services, in davening, in praying, and of course, don't feel constrained by the words of the prayer book of the Machzor. Rather, pray from the heart. If you have a special message for the Almighty, this is the time when the Sharei Tefillah, the gates of prayer, are open and all prayers are received. May they be good ones. This is a uniquely American moment that we are living through with the COVID and the elections and this terrible scourge of racism, which seems to have afflicted us as a people. We are not suggesting that you use the prayer service as a way of escaping, but rather to focus on the tefillah, on the message. I will never forget growing up in a shul on the Lower East Side, as I say frequently. There was a saying on the amud, on the stender, on the little pulpit where the person would stand to daven. It was "Da lifnei mi ata omed," know before whom you stand. But the truth is, how can you possibly know and understand the nature of God? And the answer is through God's creatures, God's creations, because we are all made b'tselem Elohim. Once again, I want to thank you for spending time with us. We hope to have a very special and unique davening over the holiday, and we'll continue now. I miss you and I love you. The Aleinu? Yes. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו למשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורל עלינו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר ארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו קווי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ידעת יום השבות אל לבבך, כי אדוני הוא אלוהים השמיים ממעל, ועל הארץ
The ark is closed. If you're saying Mourner's Kaddish, you may remain standing. And as we say the Kaddish, don't forget to add the special Elah Uliela, that is higher and higher. God is above us. God is higher than usual, meaning that he is sitting in judgment upon the good deeds and not so good deeds of the world. Oh, man. Okay, I want to share with you the news that Doreen just brought us. Ruth Bader Ginsburg has just passed away. Let her rest in peace. She was a fighter. She was a pioneer. She was really a remarkable, one of the liberals on the High Court. We don't know what is going to take place at this point, but we all pray for the good of the United States. God bless these United States of America. And the Mourner's Kaddish, including Justice Ginsburg. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, Amen. V'yalama divrach hirute v'yamlich machute. V'chayechon v'yomechon v'chaye t'chol beit Yisrael. Ba'galo v'zman kariv v'imru, Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach li'olam ulmeil maya. Yitborach v'yishtabach v'yitpo'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudesha briachu li'ela li'ela mikol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata tamiran bi'alma v'yimru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru, Amen. Oseh shalom b'imromav huyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yeshvei tevel v'yimru, Amen. Please be seated. And Psalm on 52. The Psalm on 52, the David Hashem Ori. Hope in the Lord and be strong. Hope in the Lord and take courage. Amen. Kaveh el Adonai chazak ve'yametz libecha ve'kaveh el Adonai. All right, and Adon Olam or Yigdal? We are going to finish with Yigdal. I like just announcing you that tomorrow we are going to continue our services at 9:30 in the morning. Special wish to everyone for Shana Tova Umetuka, especially a special greeting today to Doreen Christopher. Thank you for all what she's doing every time, because it's her birthday. So happy birthday to Doreen, and thank you to all the people, to our paper, everybody who is helping us to have this beautiful service. Igdal on page number 54. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 igdal Elohim chai ve'ishtabach tzavei tel mesiuto kadrei yachid keichudo elam be'ameso ve'agoto donde motago pero gulo nada quedó chato ya para Kadmon lechol davar asher nivra rishon ve'reshit ve'reshito ino adon olam lechol notzar yoreg edonato u'malchuto shefane mu'ato lekano ve'anshei segulato ve'tifaro
שעוד נביא ומעביר את אמונתו תורת אמת נתן המועל על יד לביאו נאמן ביתו לא יחד ישראל ולא ימין דתו לעולמים וסולתו יאי יאי לי 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 צופה ויודע סתרנו מבין לסוף דבר וקלמתו אומר לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרישתו ישלח לקץ ימים ושיעו לפנות בך כקץ ישועתו ביתים יחייל ורוב חסדו ברוך הדיין שם תהילתו ברוך הדיין שם תהילתו All right, the closing benediction. יברכך אדוני וישמרך. May the Lord bless you and keep you. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. May the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May the Lord turn his face unto you and grant you peace. We'll say Amen. Shana Tova. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה יצחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. שנה טובה ומתוקה. Shana Tova. גוטיור. Yes, a good year. גסונדיור. Thank you, Marcelo. Really, you are a genius on the ivories. Even if they're not ivory. Thank you so much. Yes, really. Muy bien. Very nice. Thank you, Stuart. And we're supposed to have AC by tomorrow. What? Air conditioning by tomorrow. Oh, yeah. The man is coming at 8 o'clock. No, I think it's late. He has to go at 5. But he won't stay to double. Okay. Thank you, sir. Oh, 7, never mind.